Chocante, Mãe Canguru Resgatada de Ataque de Gigante Python ok Aconteceu Segundos. O sobrava intensamente uma manhã tranquila na Austrália, mas essa paz foi quebrada por grito aterrorizante. Uma Mãe Canguru saltava desesperadamente, seus olhos arregalados, caios de medo. O que a perseguia? Gigantesco python, uma criatura horrível com escamas reluzentes e uma boca que parecia abismo. O peito de Mãe Canguru se apertava enquanto ela tentava proteger seu filhote. Havia misto de pânico e uma guerra feroz de amor, instinto primitivo que a fazia lutar ferozmente. O python se movia como foguete, deslizando sobre a grama com uma velocidade surpreendente, olhos fixos na presa. Monstro sedento de destruição. Os vizinhos saíram de suas casas, engasgando como cena. Murmúrios de horror preenchiam o ar, enquanto as crianças se escondiam atrás de suas mães, segurando assim, olhos grandes como pratos. A tensão era palpável, você podia quase ver a batida dos caracos aflitos enquanto a canguru lutava para desviar dos ataques do seu inimigo implacável. Ela não vai conseguir, alguém sussurrou, o frio na espinha concreto e agudo. Cada movimento de Mãe Canguru era uma dança entre a vida e a morte, e enquanto o python se aproximava, som estrondoso acu no ar o estrondo de uma luta que poderia terminar tragédia. Mas o que aconteceu naquele instante? A Mãe Canguru fez algo inesperado. Number último esforço, ela lançou-se para frente. Sua bravura brilhando meio ao passadello. Com movimento, conseguiu escapar, mas a pergunta ecoava na mente de todos, o filhote havia se salvado? O que se desenrolaria momento tal caio de tensão e suspense? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube desinscreveu sem aviso. De uma olhadinha rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por AI. E enquanto você está lá, não esqueça de dar uma batidinha no botão de like, isso realmente me ajuda como algoritmo. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa maravilhosa que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O sol começava a se esconder atrás dos árvores, mas a tensão na comunidade só aumentava. Todos estavam em estado de choque, como os olhos fixos onde a Mãe Canguru tinha desaparecido. Seria possível que ela tivesse resgatado seu filhote? As voces baixas dos vizinhos ecoam na mente de todos. O que acontece com o pequeno? Ela vai voltar? Nossos caracos, clamor aflito crescia. O python havia recuado momentaneamente, mas não o suficiente para aliviar a tensão. Alguns murmúrios especulativos começaram a surgir entre as mães, enquanto os pais tentavam manter as crianças longe do cenário aterrorizante. O cenário estava passado como incerteza entao, movimento inesperado no arbusto próximo chamou a atenção de todos. Uma pequena silhueta saltava, ágil, mas logo parou. Era o filhote, mas onde estava a mãe? O pequeno canguru olhava volta, seus olhos expressando uma mistura de inocência e desespero. A cena era devastadora. O ar parou, ninguém se atrevia a respirar enquanto o medo gripava suas gargantas. Que mãe? Alguém gritou, quebrando o silêncio morno que se instalara. O filhote ficou imóvel, encolhido canto, tenso e vulnerável. O instinto protetor de cada falava mais alto, mas o que podiam fazer? Estavam paralisados pelo medo golpe de sorte. Homem corroso decidiu avancar. Ele se chama de protetor e com passos lentos se aproxima de pequena criatura. Mas entao, do meio de vegetação, barulho surgiu, sibilo profundo e ameaçador. Todos congelaram.
O Python, escondido em sombras, estava de volta. O sang pulso nas temporadas, os caracos desperam. O homem, agora mais perto do canguru, viu a cabeça de serpente emergindo como uma elegância sinistra. O que ele faria? A adrenalina disparou no ar, tornando-se uma nuvem palpável de pânico. A cena desdobrava-se em câmera lenta, cada movimento parecia filme de terror. O homem hesitou, a coragem falhando enquanto seus olhos se irregulavam. O Python se movia lentamente, como se estivesse saboreando a antecipação as pessoas gritaram, alguns se afastaram, outros se aproximaram. Grito corto o ar. Cuidado! E a cena se desdobrava, pressas do terror e ocupadas salvar aquele filhote solitário. Seria essa a vez que a coragem prevaleceria, enquanto a serpente se lancava, lágrimas nos olhos de quem assistia, uma ideia se formava. Haveria uma possibilidade secreta de sobrevivência, uma reviravolta inesperada? O pânico seguia a lenda, e no fundo do peito a esperança tremulava. O que aconteceria a seguir? O homem conseguiria salvar o filhote? E o que tinha acontecido com a Mãe Canguru? A verdade se revelar poderia mudar tudo. O Python lancou-se, e a cena ficou calada tenso quadro de horror. O homem, atenido, paralisado na tentativa de proteger o filhote, mal teve tempo de entender o que acontecia. A serpente ondulou, ágil como uma sombra, e, movimento quase sobrenatural, posicionou-se para atacar. O ar ficou passado, como se o mundo tivesse desabado sobre eles. O coração dela pulava no peito, a adrenalina fervia. O filhote ficou imóvel, pequeno e impotente, enquanto o homem estendia os braços. O grito de multidão ecoou, calando os sons da natureza. Não! Não! Eles estavam presos pesadelo, todos torcendo para que o destino mudasse enteo, lampejo de coragem, o homem tomou uma decisão. Ele não poderia só observar. Com grito ferido, ele se lancou na frente do pequeno canguru. As pessoas ficaram sem ar. Poderia isso ser o suficiente? Poderia ele realmente deter aquela criatura voraz, a serpente peru? Por breve momento, o tempo congela. Os olhos do Python brilharam de forma ameaçadora, e todos sentiram o frio de morte parando sobre eles. Era como se o mundo tivesse ficado silencio, excitado pelo som dos respirações apreensivas. O que aconteceria se o homem falhasse? E se essa fosse a última que o valente que ele poderia fazer, a tensão parava como uma neblina. A multidão estava entre a esperança e o desespero, cada olhar pregado na cena brutal à frente. As mães abraçavam seus filhos, os pais avançavam, mas o medo os deixava imóveis. O homem sentia o coração disparar e o suor descer pela sua testa. Ele não poderia falar não agora. Movimento rápido. O homem grita para distrair o Python. Ei! Ol aqui, vem cá. A serpente voltou sua atenção, e os olhos se fixaram. Aquilo poderia ser o momento decisivo. As mãos dele tremiam, mas ele não poderia desistir. Era uma dança de vida e morte após tenso segundo que parecia durar uma eternidade. O Python hesitou, mas só por instante. O homem viu uma oportunidade e, correndo com forças renovadas, disparou de rico ao filhote, o que lhe deu uma chance de escapar, mas seria rápido o suficiente. As ricos eram caóticas. Gritos ecoaram, as crianças corvam, e os adultos assistiam com expresso de horror. O Python girou, erguendo-se ameaçadoramente, e o momento de escala foi crucial. O homem sentiu o calor do pânico que pulsava ao seu redor. O filhote de canguru, percebendo o movimento, hesitou. Os olhos do animal estavam cheios de uma mistura de inocência e uma luz de coragem que ninguém sabia que ele carregava. Ele, por sua vez,
Decidiu saltar dirico ao desvio mais seguro, mas o que aconteceria nesse movimento, foi como espetaculo no qual todos torciam de mesma maneira, mantendo o respirar que o suspensa. O cenário estava pendendo entre a realidade e o pesadelo, e uma dúvida persistente parava no ar o homem conseguiria salvá-lo? E, a questo que todos temiam, o que realmente havia acontecido como me, a esperança estava agora acessa, mas a linha entre a vida e a morte estava prestes a se desenhar mais uma vez. O que a próxima sombra no arbusto poderia revelar? Novo movimento? Uma nova amiga? O homem lento assim como tudo, o coração pulsando ritmo acelerado, enquanto o python se movia como relâmpago. O impacto de sua que o reverbera na multidão, criando uma mistura de gritos e suspiros sufocados. Ele estava tão perto do filhote, o pequeno canguru tão vulnerável, quase ao alcance das suas mãos. Mas o tempo parecia se estender, e o python, como sua pele lustrosa refletindo a luz, estava decadido e ele não tinha medo. Meio ao chaos e aos gritos aterrorizados, a adrenalina enchia seus pulmões, fazendo-o se sentir invencível. Ele precisava alcançar aquele filhote. O homem se lançou para frente, usando todo o seu peso para interromper o avanço de cobra movimento inesperado. O filhote, impulsionado por instinto primal, saltou para o lado, bem na direção do homem. Seus pequenos olhos brilhantes se encontraram, momento caio de compreensão e medo. Poderia ser o último momento juntos, o python, confundido pela súbita mudança no alvo, hesitou, e isso foi tudo que o homem precisava. Ele estendeu os braços, pegando o filhote pela pele de nuca. Havia uma mistura de alívio e terror enquanto sentia a fragilidade da vida pulsando sob seus dedos, mas logo, o cenário virou ainda mais tenso. O python reagiu, girando sua massiva cabeça uma velocidade assustadora. As pessoas se encolheram, a multidão recuou, e as mães gritaram uníssono. O homem virou cada fibra de seu ser pedindo que ele carece. Mas onde estava a segurança? O pequeno canguru tremia suas mãos, e isso era suficiente para deixá-lo paralisado por segundo. O homem teve que se forcar avançar. Ele sentiu o peso de todos os olhares, a desafiante expectativa de multidão. Cada movimento poderia decidir entre a vida e a morte. O som da natureza se defez gritos humanos. O homem disparou, os pés batendo na terra enquanto o python avançava, rugido de raiva e coando. Como conseguiria escapar? Ele sentia cada batida do seu coração, apressou nos pulmões. O ar estava denso, carregado de medo. Vai. Vie. Ele gritou, mirando espaço entre a vegetação. Precisava acreditar que era possível. O filhote, percebendo a urgência, se agora mais firme. E então, como o tempo parece, o homem viu o python deslizar de novo, preparado para ataque sem frio. Uma fraqueo de segundo. Ele precisava escolher, correr ou lutar? O grito de multidão foi rugido ensurdecedor. A pressão aumentava, a tensão crescia. O homem escolheu correr, impulsionando-se com uma força que ele não sabia que tinha, desviando ágil, conduziu o filhote para abraço seguro. O olhar do pequeno estava fixo, caio de confiança. Ele respirou fundo, como determina que o pulsando dentro dele como tambor mas enteo, algo escuro surge de falhagem, uma forma que ninguém esperava. Uma silhueta ameaçadora. Havia outro predador à espreita? O que mais poderia realmente esperar por eles? A multidão se calou. O momento de espera era insuportável, e a tensão estava de volta, como uma corda prestes a estourar. O que seria esse novo desafio meio ao caos? A sombra de incerteza parava no ar, e a próxima a que poderia mudar tudo.
O homem hesitu por instant, aviseo de sombra amiacadora tirando o ar de sus pulmos. O que era aquilo, ainda neo tinha certeza. Uvira rumores sobre predadores inesperados na regio, mas nunca imaginara que se tornaria o alvo de ataque em plena luz do dia. O pequeno canguru se apertu contra seu peito. O homem sentiu o batimento acelerado do coração do filho desafiar o seu próprio ritmo. Ele prendeu a respiração, ouvindo o silêncio de multidão se desvanecer em murmúrios de medo. Os olhares voltados para a falhagem, as pessoas escondendo as caras entre as mãos, sem saber o que esperar. Movimento brusco atraiu a atenção dele. Filho de canguru se precipitou entre os arbustos, movendo-se freneticamente. O homem entendeu number segundo que poderia ser a mãe, desesperada e adalada naquele caos, mas quem mais estava à espera? A sombra cresceu e ganhou forma. A sensação de desespero tomou conta dele. O que ele poderia fazer? Como adrenalina pulsando nas veias, ele se preparou para agir. Então, de repente, a forma emergiu. Uma criatura de pelo escuro e garras afiadas, a silhueta de grande predador, dingo faminto. A multidão soltou gritos agudos. O inesperado transforma o horror em filmagens jamais vistas, tecendo uma tapacaria de pânico e desespero dada visão de Mãe Canguru emergindo dos arbustos foi como raio de esperança. Mas a situação era crítica. O dingo neo estava sozinho. Outros quatro surgiram, dividindo assim, cercando a mãe cercada e pronta para atacar. O homem neo sabia se deveria correr dirico ao filhote ou ajudar a proteger aquela família à beira de perda. Os instintos agiam como uma tempestade dentro dele. Ele olhou para a Mãe Canguru, que fixava os olhos neles, implorando por ajuda. O pequeno se agarrou a ele, como se pudesse sentir a urgência de situação. O dingo mais usado avançou com rosnado profundo, a boca expectorando desejos carnívoros. A Mãe Canguru girou, saltando para proteger seu filhote, e a cena virou turbilhão de movimento e som. O homem mal conseguia processar tudo que se desenrolava como filme de terror câmera lenta. Seu coração estava acelerado. O medo comendo sua coragem. Ele neo tinha armaduras, neo tinha armas, so espaço limitado para agir. Neo. Gritou, se lançou dirico a cena de chaos, esperando que sua bravura neo o levasse a ruína mas uma nova sombra se sobrepôs, movimento furtivo surgia detrás da vegetação, e o homem congela. O que era aquela força? Ele virou a cabeça e, flash, notou o brilho ameaçador dos olhos de outro predador. A linha entre a vida e a morte se tornava cada vez mais tenue. O que mais viria a seguir? Estaria ele e os cangurus prontos para enfrentar essa nova amiga? Atenção estava no ar, como fio prestes a se romper. O homem congela. Os olhos traiçoeiros e brilhantes de nova criatura o fixaram intensamente. Grande python, enrolado entre os galhos, observava cada movimento com ar de absoluto controle. O estamago dele embrulhou como percepco de dois feroces predadores prestes a entrar confronto. O dingo se esfregava no chão, cercando a Mãe Canguru com seu grupo, mas agora algo muito mais sinistro estava à espreita. O filhote se encolheu ainda mais contra seu peito, como se pudesse sentir a tensão ao redor. O homem sentia o suor escorrendo pela sua testa, suas mãos tremiam. O que ele poderia fazer? Ele estava no meio de uma batalha que neo pediu, entre a vida e a morte. E a cada segundo que passava, o calor do pânico se espalhava pela multidão. Veio se afastar. Todos para trás. Sua própria voz estridente. O medo se multiplicava como eco, reverberando entre os murmúrios apavorados dos espectadores.
Els al havam, sem saber esse afastivum ou esse agitavam. O homem neo conseguia pensa claramente. Os instintos gritavam, mas os rostos ao redor eram mascaras de horror e enteo o python esse movu. Movimento suave, a serpente desliza do galho. Com corpo comprido e lídel, ela cercou o espaço, as escamas brilhando à luz do sol, movimento introduzido com preciso mortal. O dingo mais usado hesitou, percebendo a presença de novo predador. O instinto de sobrevivência toma conta, e a tensão explodiu. O homem observou a mãe canguru, que agora parecia mais determinada. Ela estava pronta para tudo. E esse precisas, e ele sabia que também teria que lutar. Qualquer oportunidade de resgatar aquele filhote era crucial. No entanto, os dois monstros tinham prioridade, rosnando e se aproximando cada vez mais, ataque lado a lado, circulo de chaos como cava se formar os gritos de multidão se tornaram rugido distante, fundo que desapareceu aos poucos. Tudo que importava era aquele momento. Ele avançou, o coração tamborilar ensurdecido, enquanto desprezava a segurança. Com rápido movimento, ele teve uma ideia. Filhote. Ele disse, vos cortando o ar fica atrás de mim. Era uma decisão instantiva. Ele precisava proteger. Mas enquanto se movia para frente, ele sentiu movimento nas suas costas. A multidão estava se dispersando. Alguém havia gritado e o pânico se espalhou como vírus de enteo, som único rasgo atenção. Barulho surdo e pesado. O homem virou-se, o olhar fixo na dirico do som. O último pilar de segurança desaparecera. Os espectadores estavam fuga, e entre eles, alguém havia caído. O homem mal podia acreditar no que víamos havia algo mais que chamava sua atenção. Uma sombra se movia rapidamente ao longo da linha de floresta, mas o que era? Uma nova amiga? Novo aliado? Como coração disparado e a respirar que o entrecortada, ele decidiu. Vamos. Diz, mas para quem? Ele olhou volta, e o chaos fez tudo ficar confuso. A kangaroo me estava se preparando para salto, o dingo rosnava de forma ameaçadora, e o python estava se aproximando. Era cenário desolador. Enteo, a percepção de uma saída iluminada aparecia a cada instante, mas essa nova sombra era algo muito maior que ele poderia imaginar. Poderia ser su Salvador, ou su Algoz? A esperança se misturava ao terror antes que pudesse decidir o próximo passo, novo rugido acu pela floresta, grito que neo parecia humano. O que estava acontecendo naquele lugar? O que ainda estava por vir, o homem se permitiu último olhar ao redor. Uma sombra maior estava vindo. E ele sabia que o jogo estava apenas começando. O rugido acu novamente, mais perto. O homem sentiu o chão tremer sob seus pés. O medo espremido dentro dele se misturou ao instinto de proteção. Ele olhou para a mãe canguru, que agora se preparava, as patas prontas para salto. Momento decisivo estava a passo do correr. Filhote, segura firme. Ele gritou, enquanto sua voz tremia, mostrando sua ansiedade. Seus olhos estavam fixos na sombra que se aproximava, uma forma imponente na borda da floresta. A adrenalina explodia nas veias dele. A multidão, agora frenesi, gritava e imperava uns aos outros, como se quisessem escapar de algo muito maior o dingo hesitou, talvez reconhecendo o perigo iminente, enquanto o python se movia silenciosamente, criando cerco mortal. A kangaroo estava pronta para agir, e o homem sentiu sua determinação, como se estivesse se alimentando dela. Mas de onde vinha aquela sombra? O formato se revelou, e o coração dele parou por instante.
Era enorme crocodilo, espertando com olhos profundos e famintos, como esse esta vez busca de alimento. O homem mal conseguia acreditar no que via. A luta acabara de ganhar uma nova dimensão. Como o crocodilo se encaixava naquela luta já caótica? Não. Ele grita novamente, sem saber se estava se dirigindo a quem, mas a urgência na voz era inconfundível. O crocodilo estava ali, e não parecia ter intenção de voltar. O caos de multidão continuava, mas agora cada olhar era uma mistura de terror e fascínio da Mãe Canguru pulo, fazendo movimento rápido para ficar entre seu filhote e o novo monstro, que parecia mais pesadelo materializado. A cena era aterrorizante. A natureza selvagem se revelava toda sua crueldade, e o homem percebeu que precisava agir. Number instant de claridade entre os chaos, e ele decidiu. Atrai o crocodilo para longe. E ele falou urgentemente, encarando os outros na multidão. Mas os olheiros eram vaziosos, imobilizados pelo medo. E ele sabia que não podia esperar por ninguém. Os gritos tornaram-se mais intensos, a hipnose de adrenalina era palpável. E ele olhou para a canguru, sentindo o brilho de força dela. Se ela podia lutar, então ele também. E ele precisava fazer algo. Pleno surgiu, mas precisava ser rápido. Era tudo ou nada e ele grita pelo filhote, instintivamente envolvendo vínculo explosivo entre eles. Vem comigo. E começou a correr para a beira da clareira. Rápido, e ele pegou uma pedra no chão, seu coração pulando dentro do peito. O crocodilo fixou seu olhar fora sobre a Mãe Canguru, ignorando o homem. Era a brecha que ele precisava a adrenalina pulsava enquanto ele se posicionava. O grito do filhote o acompanhava, ecoando entre os arbustos, misturando-se ao vivo do vento. Depois, lançou a pedra com toda a força. Ela atingiu a água, fazendo grande respingo. O crocodilo imediatamente desviou a atenção, virando-se busca de novo barulho o homem não acreditava na coragem que se acendia dentro dele. A luz da esperança cintilava como uma faísca. Mas a cena se obscurecia rapidamente, enquanto o dingo avancava, ainda ameaçador e determinado. A Mãe Canguru gritava, e a tensão voltava a subir. Vamos, vamos. E ele implorou, seu corpo já tremendo pela intensidade de corrida. Mas o crocodilo já estava reagindo. A luta estava longe de ser ganha. A sombra ainda parava, e maior ainda parecia ser calada amiga novamente rugido cordo o ar mas isso não era tudo. Nos limites da floresta, algo ainda mais formidável dava seus primeiros passos. O homem se virou, perplexo. O que mais estava prestes a surgir da escuridão? O que seria daquela batalha, agora que monstros da natureza se reuniam espectáculo adorador? A pergunta que na mente dele, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto e aterrorizante. E ele tinha que se preparar. A luta estava apenas começando. O crocodilo avançou, os músculos sua mandíbula se contraindo de forma brutal. O homem sentiu o cairo da água e terra, misturado ao suor e pânico que parava no ar cada respirar que se tornava mais pesada. Os batimentos do coração soando como tambores. Os olheiros da multidão estavam fixos único ponto. O crocodilo estava a poucos passos de Mãe Canguru, que se posicionava com bravura. A fé dela era contagiante, mas a raiva do dingo, agora completamente enlouquecido, também ganhava espaço. Breve silencio para sobre a clareira, como se o mundo estivesse esperando pelo próximo ato daquela comédia trágica. Filhote, fique perto. O homem gritou novamente, seus olhos repletos de medo, mas também de esperança. O filhote tremia, e o homem queria fazer algo, precisava fazer algo. Mas que escala ele tinha?
Asombra do crocodilo se chegava mais, faminta por chaos sem mais pensa, ele pigu outra pedra e elenco. Impacto resu enquanto atingia agua, distraindo o reptil por segundo. O crocodilo virou a cabeça, naquele instante, o homem sentiu a adrenalina subir. Era agora o nunca ele caiu mais para o centro de clareira, gritando seduzidamente. Aqui. Espero que o brinquedo de atenção funcionasse. O crocodilo parecia hesitar, a curiosidade superando a fome. Quando girou para enfrentar o homem, a mãe canguru pelo movimento desesperado. Ela era pura adrenalina e instinto partido. Não. O homem gritou, mas suas palavras se perderam no rugido crescente do dingo. O animal estava agora completamente tomado pela tensão, rosnando, cada passo para a frente fazendo o coração do homem apertar, beleza e desespero se misturavam, uma dança mortal. O crocodilo se aproximava, a boca se abrindo para revelar dentes afiados como facas. A pressão na clareira era palpável, os olhos de multidão olhavam como se estivessem assistindo a uma batalha épica entre monstros. Decidido a não deixar o crocodilo escapar, ele procurou ao redor, buscando uma arma improvisada. Seus olhos puseram uma barra de ferro jogada mais adiante. Ele poderia usá-la mas e Mãe Canguru? E o filhote? O dilema paralisu sua mente, rugido ensurdecido estremeceu a clareira, e, de repente, novos sons se juntaram ao chaos. Ramos estalando, barulho passado vindos das sombras. O homem virou a cabeça. Outra criatura? O universo não podia permitir mais horror naquela noite, a multidão gritou, os rostos expressando medo e dívida. O que é isso? Alguém sussurrou. O homem se virou, a respiração rápida e superficial. E então ele viu. A silhueta de outra sombra, muito maior, se movia furtivamente. O que era aquilo? A tensão aumentava a cada segundo. A combinação de duas feras na mesma clareira não era boa. Ele precisava agir, ele precisava salvar todos. Mas como? O que acontecerá agora com todos ali, os olhos de Mãe Canguru brilhavam com determinação, e ele se perguntou se ela compreendia o perigo que se aproximava. A alma de Mãe se destacava meio a horror, como uma luz no final do túnel. Mas o que mais estava prestes a ser revelado nas sombras da floresta? O homem engoliu seco enquanto o rugido se intensificava. E a luta estava prestes a se transformar pesadelo de proporções inimagináveis. Com último olhar para a clareira, ele se pergunta como poderia enfrentar esse novo desafio. O que mais estava escondido na escuridão? O homem não tinha tempo para hesitar. O rugido vindo de sombra havia despertado instinto primordial nele. A figura desconhecida se movia rapidamente, como pesadelo se materializando à luz da lua, e o medo invadiu sua mente como uma onda implacável. A multidão agora murmurava, alguns tapando a boca, outros se afastando, enquanto a tensão dentro de clareira aumentava insuportavelmente. O dingo, já agitado, recuou, sua bravura parecia minada diante de nova amiga. O crocodilo, por outro lado, estava paralisado, sua atenção dividida entre a presa mais próxima e o novo invasor. O homem sentiu o pulsar acelerado de seu coração, e a visão de Mãe Canguru o tocou fundo. Ela estava pronta para lutar, seu olhar fixo na sombra que se aproximava. Vamos, você consegue. Ele gritou, mas sua própria voz sufrica e distante, como se no fundo de túnel na escuridão, algo rastejava, revelando-se lentamente. A pele escamosa refletia a luz da lua, e o homem entendeu, horrorizado, que era gigante python. Seu corpo deslizava pelo chão, contraindo-se e expandindo-se movimento hipnotizante.
O medo corto seu pito. Els estavam encurralados. Precisamos ser daqui. Ele alhu para a Mãe Canguru, que hesitava, como se decidisse entre atacar ou correr. A adrenalina imperava para frente, mas o filhote ainda tremia atrás dela. Agora. O homem ordenou, suas palavras carregadas depressa como movimento brusco, ele agarrou a barra de ferro que havia visto antes, sentindo o frio do metal contra a palma de sua mão. Era uma arma, mas será que seria suficiente? Golpe estrondoso que quando o python se lançou. As escamas brilhavam e a boca se abria, suas presas reluziam sob a luz prateada o dingo rosnava, pronto para proteger, mas o homem sabia que uma batalha em várias frentes era uma receta para o desastre. Mãe Canguru, leave seu filhote. Ele grita com todas as forças. Não havia tempo a perder. A sombra do crocodilo se aproximava de novo, mas a sombra do python era opressora. Neste momento, a multidão havia se tornado turbilhão de vozes confusas e desesperadas. Alguém gritou, nos temos que ajudar. Outros clamavam por socorro, mas o pânico já havia instalado medo profundo que os imobilizava. O homem avançou frente a Mãe Canguru, posição de defesa, enquanto o crocodilo e o python se encaravam. Uma batalha estava prestes a começar. Ele podia sentir a tensão vibrando no ar, por a energia, por a eletricidade. Olhe para mim. Ele gritou, segurando a barra de ferro acima de cabeça, como gladiador prestes a entrar no Coliseu. Os olhos de Mãe Canguru encontraram os dele. Ela tinha fé. E isso o encheu de coragem. Vamos lutar, juntos. No momento exato que o python se lançou, grito arrebatador surgiu de multidão. Cuidado! Iku, mas foi muito tarde. A criatura deslizou com velocidade, e tudo se tornou barreio da clareira se transforma em uma arena de caos absoluto. Gritos, rugidos e o som do movimento frenético das criaturas se entrelaçavam em uma melodia agonizante. A mente do homem queimava com a necessidade de salvar, mas o que mais ele poderia fazer? E enquanto seus olhos se fixavam na luta, ele se perguntou, quem seria vitorioso? A escuridão estava prestes a cobrar seu preço, e ele teve a certeza de uma coisa, o próximo instante poderia mudar tudo. Qual seria o preço de sobrevivência? O caos estava em seu ápice. O crocodilo rugia, o python sibilava, e a Mãe Canguru estava pronta para enfrentar seu destino. O homem, como a barra de ferro em uma mão, sentia a adrenalina fervilhando em seu corpo. Ele olhou para a Mãe Canguru e o filhote, ambos apreensivos, o pequeno tremendo contra a proteção de Mãe. Vamos! Ele gritou, mas a palavra não era apenas uma ordem, era apelo desesperado por coragem. Mas e pies na multidão estavam congelados pelo horror, mas alguns começaram a gritar, tentando chamar a atenção das feras. O homem sabia que precisavam agir antes que fosse tarde demais. O dingo, sem mais hesitações, pulou na frente do python, uma tentativa de distraí-lo, mas o movimento foi em vão. O python, ardente de fúria, se lançou na direção do crocodilo, que se preparava para atacar. Era uma luta titânica, uma dança de predadores selvagens. O homem não tinha tempo para pensar, a luta era mais importante que qualquer hesitação. Ele correu, seus pés contraindo a terra sob eles, e então lançou-se em direção a Mãe Canguru. Você precisa ir agora. Levo para longe. O homem implorou, a urgência nas palavras era palpável. E enquanto a Mãe Canguru hesitava, a natureza estava prestes a se desenrolar toda sua crueldade. Mas uma determinação ardente brilhava nos olhos dela. Com impulso feroz ela saltou, emparando seu filhote direção ao homem. O pequeno seguiu o comando,
e o homem sentiu uma onda de esperança enquanto eles faziam o que podiam para escapar do horror. Mas a cena a sua frente se desdobrava como mau sonho. O python, agora ficado msu novo alvo, estava plena investida contra o crocodilo. Os alhos das duas feras se encontraram, e a batalha entre elas se tornou uma luta visível de força e destreza efectivamente. O crocodilo mordeu, tentando fechar suas mandibulas na parte escamosa do oponente, enquanto o python se retorcia, dancando movimento ágil. O homem sabia que não poderia assisti-los. Ele pegou uma pedra do chão, gritava e agarrou atancao. Via aqui, sua besta. Ele gritou, loreando a atancao do crocodilo. O esforço sursuafido. O crocodilo virou-se, hesitante, focando novo alvo. Mas isso não era o suficiente. O bicho se aproximava do homem a passos largos, a pressão estava aumentando. Movimento inesperado. A mãe canguru, como seu instinto primitivo, saltou. Ela conseguiu impor o filhote para fora de perigo, criando uma oportunidade crucial. O coração do homem disparou e ouvi-la correr. Agora era momento decisivo. Ele fez o que precisava. Com força renovada, ele atacou a cara do crocodilo com a barra de ferro, movimento de desespero, mas foi preciso. O golpe acertou. O crocodilo recuou, temporariamente confuso mas isso era só respirou aos perigos que ainda se escondiam. O python estava agora furioso, bloqueando a saída. O homem sentiu seu coração parar por segundo. O que fazer? O instinto de proteção lutava contra o medo que parava. Ele se lembra de determinação de Mãe Canguru e decidiu que não poderia falhar. Veio para a clareira. Ele gritou meio ao tumulto, e, com passos largos, agarrou a mão do pequeno canguru antes de ele escapar. Ele começava a andar para trás, cada movimento calculado entre a enorme sombra do python e a linha de escuridão atrás deles. Precisamos ir. Quando finalmente ele viu a brecha, a luz do sol brilhando na saída, a esperança queimava msu paido como feral. No último segundo, a mãe canguru pulou para se junta a eles, o filhote segurou seus bracos. Como última reserva de força, o homem leva os cangurus dirico a segurança. O ruído do comédico atrás, mas eles conseguiam escapar. Cada passo era passado, a adrenalina levando-os frente finalmente, com último salto, eles cruzaram a linha segura. O homem caiu de joelhos, a respirar caiu passada e descontrolada. Ele não podia acreditar que tinham conseguido. A multidão ao redor estava presa entre incredulidade e alívio. E então, o som de batalha se apagou. O python e o crocodilo, último turbilhão de luta, tinham desaparecido na floresta uma nova calmaria desceu. O homem olhou para a mãe canguru e seu filhote, os olhos brilhando de gratidão e alívio. Eles estavam a salvo. E ciclo de vida selvagem havia terminado, mas não sem deixar marcas indeléveis era o fim daquela batalha, mas a vida continuava. E como cada lar na natureza, havia uma história de amor, determinação e coragem refletida seus olhos agora, se você chegou aqui, esse é o momento de agir. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que irei surgir. Smash o botão de like para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Flodicico de comentários com suas ricos e teorias. Quero ouvir o que você acha do final dessa epopia. E with tildo espir nem mais segundo para share esse video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Isso é apoio que os verdadeiros faz podem dar.